Borrell'den İsrail'e yerleşim tepkisi, bu, meşru müdafaa değildir. Avrupa Birliği, AB, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in yasa dışı yerleşimleri artırmak için fon tahsis etme kararına tepki gösterdi. Borrell, bu kararı, dehşet verici olarak nitelendirdi ve meşru müdafaa olmadığını söyledi. Borrell, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile eş başkanlığını yaptığı Akdeniz için Birlik AİB 8. Bölgesel Forumu'nun açılışında konuştu. Konuşmasında İsrail'in yerleşim politikalarını eleştiren Borrell, şunları söyledi: "Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir. İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir ve İsrail'in en büyük güvenlik sorumluluğudur." Borrell, İsrail'in AİB'nin üyesi olduğunu hatırlatarak, bugünkü toplantıya katılmamasından da üzüntü duyduğunu dile getirdi. Borrell, Filistin devleti olmadan İsrail için barış ve güvenlik söz konusu olmayacaktır değerlendirmesini yaptı. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşimler inşa etmeye devam ediyor. Yerleşimler, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor ve Filistinliler ile İsrailliler arasındaki barış sürecini baltalayan bir unsur olarak görülüyor. Borrell'in tepkisi, İsrail'in yerleşim politikalarına yönelik uluslararası eleştirilerin arttığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Joe Biden de, İsrail'in yerleşim politikalarını, barışa zarar verici olarak nitelendirmişti. Nothing can justify the indiscriminated brutality Hamas unleashed against civilians on the 7th of October, but one horror cannot justify another horror. International humanitarian law applies to everyone at all times and without exception. And as Obama president has said, in a very inspiring essay about what's happening in the Middle East, the way Israel exercises its right to defense matters. Certainly it matters. The suffering of the civilian population of Gaza, depriving them of basic needs, the highly disproportionate death toll, including more than 5,000 Palestinian children, and turning half of Gaza into rubble. Well, Gaza is more or less like Barcelona, 2.5 million. Just imagine half of the city being turned into rubble in order to visualize what we are talking about. All that for most of the public opinion around the world considers unacceptable. The prosecutor of the International Criminal Court has stated that compliance with international humanitarian law is not only a moral imperative, but a legal obligation. And in September, he started working with international law abuses in the West Bank. Now we have a recent agreement on a 4-day truce and the release of civilian hostages. This is an important first step. We appreciate the role of Qatar, Egypt and others in achieving it, but much more is needed to alleviate the dire situation in Gaza and to find a way out of the current crisis. The violence is spread by extremist settlers in the West Bank, many times under protection from the Israeli police and military, does not make Israel safer. The settlements are Israel's greatest security liability. It is also for that reason that they are considered a grave breach of international humanitarian law. And I was appalled to see that the Israel government plans to allocate another 43 million euros or dollars to increase the settlement activities, and I have condemned it. No army can guarantee a country's safety better than peace can. Several decades of peace with Egypt and Jordan have the proof. But this peace agreement remains incomplete without a peace with Palestinians. A Palestinian state in Gaza, in the West Bank and East Jerusalem is the best and only long-term guarantee for Israel's security. There will not be peace or security for Israel without a Palestinian state.